I think తప్పకుండా సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా I think it needs to start from the grassroots levels. I think every school and I think it's not only education మనకి బట్ ఎవ్రీ స్కూల్లో ఏదో ఒక స్పోర్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి పైకొచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో కూడా ఎన్నో స్కూల్ లెవెల్ టోర్నమెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఖేలో ఇండియా అని చాలా టోర్నమెంట్స్ అవుతున్నాయి. సో అలా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి వాళ్ళు పైకి వస్తారు అంటే ఒకటేసారి ఇఫ్ దే వాంట్ టు గో అండ్ జాయిన్ ఎనీ స్పోర్ట్ వాళ్ళకు కూడా కొత్తగా ఉంటుంది. యాజ్ పేరెంట్స్ ఐ థింక్ వాళ్ళకు కూడా అనిపించవచ్చు, అరే ఇది మనం కరెక్టే చేస్తున్నామా, మన పిల్లలు ఎంతవరకు ఆడగలుగుతారు అన్నది వాళ్ళకి అర్థం కాదు యాజ్ పేరెంట్స్. సో స్కూల్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యాజ్ పేరెంట్స్ దే ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కూల్. ఒక ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓకే అట్లీస్ట్ 1 పీరియడ్ ఆర్ 2 periods ఆఫ్ స్పోర్ట్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, యాజ్ పేరెంట్ దే ఆల్సో ఫీల్ దట్ ఓకే మై కిడ్ ఆల్సో ఈస్ డూయింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వన్ స్పోర్ట్ అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. సో ఐ థింక్ యాజ్ యూ సెడ్ డెఫినెట్గా సార్ స్కూల్స్లో ఈ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ ఐ థింక్ ఇంకా చాలా అకాడమీస్ ఇలా రావాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. లైక్ మై సెల్ఫ్ పర్సనలీ ఇప్పుడు నేను ఐమ్ doing a academy in Vizag, sir. So my aim is to... You should do it faster. Yes. I think that was the only request cabinet had. Sir. I think we renewed it when the yes. cabinet discussion happened. Yes, sir. So everyone's like, let's get it done faster. So I think all of us should build. Yes, sir. Tappakunda. And I think the only aim is to do it as soon as possible and get many players, many kids, non-profit ఇది చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సార్. సో నాట్ ఓన్లీ వన్ స్పోర్ట్ సార్, సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ సో దట్ వీ జస్ట్ వాంట్ యాజ్ మెనీ ప్లేయర్స్ టు కమ్ అప్ అండ్ of course play for our nation, for our state and for the country. So yeah, that's the aim, sir. The only challenge with the sport that you have chosen is you can't do it at a school level. So we'll have to figure out, I think different sports have to take different trajectories. So I mean gully cricket, if I may, is a lot more gully driven, so it's a lot easier. But then there are certain sports which will require a lot greater infrastructure, certain sports which are a lot less infrastructure driven. I remember వాలీబాల్ అంటే మాకు స్కూల్లో భవన్స్ నెట్ కట్ ఎక్కడ దొరికినా 2 పిల్లర్స్ నెట్ కట్టేసిన ఆడుకున్నాం. వీ డెంట్ థింక్ ట్వైస్. బట్ బ్యాడ్మింటన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇండోర్ అండ్ అవును సార్, అది దట్ ఈస్ వన్ challenge that we have to build over. Yes. Right? There are some indoor sports, some outdoor sports. అవును సార్. Some sports which will require greater infrastructure, some sports will require more of gully infrastructure. So I think given that, we have to figure out how can we sort of leverage and how can we sort of build this entire scouting mechanism, if I may. Yes, sir. And that is what I'm trying to sort of understand and learn from all of you. Yeah, I think like especially like you know like school kids, like for say like they are going and having one session of badminton, something like that. If you start off, then మీరు చెప్పినట్టుగా it's not like gully cricket ఎక్కడైనా ఆడేయచ్చు అని కాకుండా, yes, badminton is definitely, you know, you need a court, indoor ఉండాలి, but definitely we can figure it out and make it work ani is what I feel. So how did you get into badminton? So I started at the age of 8, sir. My father volleyball player actually ga mom and dad వాలీబాల్ తీసుకెళ్తే బ్యాడ్మింటన్ వచ్చారా మీరు? అవును సార్, బోత్ పేరెంట్స్ వాలీబాలే. యాక్చువల్లీ పక్కన బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ ఉండింది, అలా ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ బ్యాడ్మింటన్ అనమాట. So they encouraged me in badminton. So I've never looked back after that, and that's how it all So your father said it's okay to say no to volleyball and yes to badminton. Ante my father was more into like akkada volleyball ఏంటంటే it was a group. Badminton is more of individuals. So whatever it is, you know, individually make a choice and it's you at the end of the day. Mistake chesna, it's you are responsible ani chepparu. So that way I just took up badminton. So I'll let you decide the seniority. Good morning, sir. Ground rule, no one calls me sir. Call me Lokesh. Oh, that is not I think that's the way we should be. So just call me Lokesh. Thank you. Really appreciate. Love the respect, but call me Lokesh. Thank you. So to add to what Sindhu already said, I started badminton from a SAP stadium. So we used to have a SAP center in Visakhapatnam, Swarna Bharati Stadium lo. So I was there. And I feel manaki ippatiki chala stadiums unnai, but that SAP
culture is not happening at the moment. So Can you define SAP culture for me? I mean మనకి ఒకప్పుడు శాప్ స్టేడియమ్స్ ఉండేవి. శాప్ యూస్ టు టేక్ ఓవర్ స్టేడియమ్స్. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అయితే సాయి నేషనల్ క్యాంప్స్ చేస్తుందో అట్లా శాప్ కూడా క్యాంప్స్ చేసేది ఫర్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్. సో బ్యాడ్మింటన్, కబడ్డీ, అథ్లెటిక్స్ అంటే ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్, డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్. సో ఈ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నామో, శాప్ యూస్ టు ఐడెంటిఫై, అంటే శాప్ కోచెస్ ఉండేవాళ్ళు. దే యూస్ టు గో ఐడెంటిఫై కిడ్స్, గెట్ దెమ్ టు ద సెంటర్, ట్రైన్ దెమ్, అండ్ యూస్ టు హ్యావ్ మల్టిపుల్ సెంటర్స్ ఇన్ వన్ సింగిల్ స్టేట్. సో ఐ ఫీల్ దట్ వే కిడ్స్ కూడా పేరెంట్స్ని వదిలి ఎక్కువ దూరం వెళ్ళరు వెన్ దే ఆర్ యంగ్. సో అంటే వీఆర్ నౌ ఇన్ అ ఫేజ్ వేర్ అందరూ 6 yearsకి 7 yearsకి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ 11, 12, పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ సేయింగ్ యూ ఆర్ టూ లేట్ టు స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ అ స్పోర్ట్ ప్రొఫెషనలీ అని. సో ఐ ఫీల్ 6, 7కి ఫర్ ఎనీ పేరెంట్ వాళ్ళని పిల్లల్ని బయటికి పంపించాలి టు అ ఫర్దర్ సిటీ కొంచెం టఫ్ అనుకుంటే, ఐ ఫీల్ ఇఫ్ శాప్ కెన్ టేక్ ఓవర్ ద చిన్న చిన్న స్టేడియమ్స్, దట్ వే కిడ్స్ కూడా అక్కడే ఉంటారు. అండ్ దట్ వే వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఈ ప్రీవియస్ ప్లేయర్స్. సో ఆ రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఓన్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో దే గెట్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో టు గో స్కౌట్ ప్లేయర్స్, గెట్ దెమ్, ట్రైన్ దెమ్. In that way we are also making use of the facilities that we already have. Everything is put to work that way. So I feel that is something if can be done from the government Restart level. the entire grassroots movement. Yes. So it was there in the past when It you was started there. your journey. Yeah, when I started 2001, 2002 low, it was there. Culture was there. Culture was Then we there. lost our way in middle. Yeah. So your point is we have to go back to that. Uh, So grassroots nunchi we need to figure out how to mobilize, build the entire ecosystem. yeah. Restart that. So in India, which state is doing it well? If there is one state that we can learn from, because honestly I believe there are a lot of good models happening across the country. So I feel Gujarat is doing really well for sports. I think the other challenge that we're facing is lack of fitness. In the greater society, if you look at it, my own constituency, I run a clinic, I have 3 clinics. Instance of diabetes is 30%. 30% diabetic. అసలు బయటికి రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ పార్క్స్ అండ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ పీపుల్ టు యాక్చువల్లీ మోటివేటింగ్ దెమ్ టు గో ప్లే, ఇంటరాక్ట్, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హౌస్. అంటే ఎవరు ఒక పక్కన పార్క్ లేవు, అండ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దే బికమ్ వెరీ డయాబెటిక్ బికాస్ సెడేటరీ లైఫ్ స్టైల్, హై కార్బ్ న్యూట్రిషన్. సో ద ఐడియా ఇస్ ఆల్సో టు లీడ్ అ మూవ్మెంట్ విచ్ విల్ దెన్ ప్లే ఇన్ టు ఈవెన్ ఫిట్నెస్ టు స్పోర్టింగ్ కల్చర్. I think if that comes in, then we'll be far better as a state. So that was my other thought. Definitely, sir. Ante I mean, you are very fit. There's nothing to worry. So you make me look very unfit right now. So not at all, sir. you're really fit, dude. From the time we've met, you've become really fit. Yeah. Definitely, you've become really fit. I You have a can't lot. really deny it. I have a long way to go. So I should come in.